Yes, welcome. This is In My Father's House. And remember, in my Father's house, there are many mansions, and you are the mansion. Yeah, where? Yes, you are the mansion. So today we are going to learn something different. We are going to have some basics and also some deeper thing kidogo so that everyone can understand kwa sababu in this age that we are living on kuna a lot of word that in a eh, every minister is speaking, and they are blessed in different ways. So today we are going to understand something which is called the love of God. Imetoka wapi na inaelekeaje? Na pia if you have questions, please you can write down there at the comment section so that we may be able also to learn. Remember, this is a place where we also learn and understand. So sijali uliza hizo maswali. So going right to it, we are going to the book of First John chapter 4 verse 19, and it states that we love because he first loved us. Interesting part is that sisi wenyewe hatuwezi penda hata tukijaribu. Yes, tunaweza kwa sababu kuna zile okay, unaweza sema okay, mi naweza penda, but you'll have a place where utafika utasema hapana, hapa nimechoka. But the love that tumepatiwa na Christ ainaga hiyo msemo, iko consistent step by step, whether kuna jua kali, whether kuna storms, it is consistent. Interesting part is that all this while tumekuwa tunapenda. Sometimes hata understand wewe unapenda not because ulipenda Christ, wewe tu unapenda kwa sababu hatukugrow. Kuna wase wa kugrow in salvation, kuna wase wa kuwa na familia wase walikuwa in Christ, kwa sababu it's a step at a time. Kuna mse amegrow kwa church, kuna mse amegrow in a different place. So growing in a different place, our hizi vitu zote understand, but you still give love knowing that there is a nature in you that ina kick in the love aspect. No, ka understand kuna hizi love ya love at first sight, kuna hizi love kama vile tunafanyaga February 14th, unaona, Valentine's Day. So all this love ndio man anajaribu kucreate so that aweze kufeel some gap, but what we do not understand is that it's an understanding which we have to walk in. That's why we have to learn some things, unlearn some things, and relearn some other things, because that is how the nature of God anatakaga tufanye hivyo. So God is constant. Akisema alitupenda kwanza, anajua kwa nini alitupenda kwanza, na vile alikupenda au kupenda ndio akuwa na condition ati okay, ati wewe vile ndakupenda hivi pia utanipenda back. Hapana, alikupenda bure, yaani alikupenda unconditionally, hakukuwekea vikwazo, alisema tu mi nakupenda, sawa, na wewe ndo utadecide utanipenda back, you see. So that's why we have to work and to understand that wewe ile love uko nayo, it is not compared to what the love of God is. In order for you to understand the love of God, lazima ukuwe side ya God, because the scriptures inasema that God is love. If God is love, hiyo ndo the final definition of love. Hakuna, achana hii zingine ni za creation ya dunia, unaona, and si mbaya, unaona, unaweza walk in them, but knowing that the ultimate love ni God's love, hakuna other love. So you have to understand that it is the love of God that imekuweka this far. It is the love of God that created you. A good example showing the love of God is at the cross. Remember, cross ile plus ile ati iko juu the cross is Jesus. The cross is Jesus. So Jesus alichukua dhambi zako zote, every sin, every shame, every pain, yani vituko zote ile unaweza fikiria alizichukua, na aka make sure that amekupatia uzuri wake. That is now the love of God shown, because from Genesis all through before Christ, kila mse alikuwa na come, alikuwa anajaribu kudeliver that message of love, but hakuna mse angedai for everyone. So God had to come by himself to show his love, because people angeonyesha the true love of God. Unaona, kulikuwa na downfalls, and we understand zilikuwa wapi. Hata wewe mwenyewe unajiunderstand, unasema we unaweza penda msee, but after 1 month unafikiria we jo sinipatie ka break kiasi. So
Us tunatakaga breaks, but the love of God hainaga breaks. Kama amekupenda amekupenda, na atoki hapo, whether unapenda ama upendi, atoki hapo. That's why it's interesting, Bible inasema that he gives rain to both the wicked and the saints. Yani ule mse mbaya na ule mse mzuri bado anawapatia vitu, naona, because right now we are living in a state where it is called the state of grace, and the state of grace imesema that ndakupenda unconditionally, whether ni mbaya, whether ni mzuri, ndakupenda. Remember also the parable of the lost son, naona, alimpenda hata kaa alikuwa amekaa. Remember ako muulizo ulikuwa na dunini huko, sijui lilala kina nani. Alimwambia ile kitu poa mvalishe. Kwa sababu ya nini? God ako after punishing people, ako after saving souls. So today, even as you go about your day to day activities, remember, even ukiwa job, ukiwa hustle yako, remember that unapenda kwa sababu Mungu alikupenda first. So chukua hiyo advantage ya Mungu alikupenda so that you can love. But usianze stories zingine. There is so much that we can talk about, but remember that we love because he first loved us. Na upendo wa God ni real, ni unconditional, aina sijui stages za nini. Amekupenda, amekupenda. And one last thing, you have to remember that his love iko for everyone. Haiko ati watu specific, everyone. So even as you're ministering, even the ministers, remind people that hata unakunywa chang'aa, unapendwa. Naona, unapendwa because imesema while we were yet sinners, Christ died for us. So inamaanisha that hata kama vile ulikuwa unatenda dhambi, Yesu alikufa kwa sababu yako, kwa sababu yangu. So remember, even as you go and speak life to others, remind them that wanapendwa, wanapendwa. And hiyo upendo ndio inafaa kuwa inawezesha upendo wetu kwenda to different dimensions. So always remember that God loves you regardless of what you've done, regardless of what you're going to do. But remember, even as he loves you, as you have joined in his family, there are responsibilities and there are also some consequences. Remember that even as he loves you, there is another law. There are laws in the country like Kenya, kuna laws, East Africa. So huwezi tu enda another place useme si God ananipenda so ndadu what naweza fanya. Lazima uwe na passport uende nini. Hawezi tu fly hivyo uende to another country. So remember, hizo ni laws za nations, but in God's grace hiyo ametupatia unconditional. Remember that the grace of God ndio inatupatia hiyo allowance that we are already forgiven. We are living in the dispensation of grace where it says that God amekupenda ni wewe tu uamini. Until next time, hizo comments, questions if you have, ndafurahia sana. Also, let's interact to understand what God's love is, and see you next time in my Father's house. Shalom.